Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In the video நம்ம பார்க்க போறது CBSE syllabus தான் பார்க்க போறோம். 11th Accountancy Chapter 2 Basic Accounting Termsல இருக்க book back questions தான் நம்ம solve பண்ண போறது. So first நம்ம multiple choice questionsல இருந்து நம்ம start பண்ண போறோம். So நீங்க இன்னும் நம்ம channel subscribe பண்ணலனா subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணுங்க. அப்ப நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு notifications-ஆ வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதா அப்படின்றதை எனக்கு comment box-ல comment பண்ணுங்க. So மறக்காம உங்க friends-க்கு share பண்ணிருங்க. So first நம்ம multiple choice question பார்த்தறலாம். So first question படிச்சிரலாம். Capital is dash அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So internal liability, external liability, internal as well as external liability, none of these. Option வந்து internal liabilities. Okay, so liability inside the business. Goods taken by the proprietor for personal use is drawings. Option B. So third question பாத்தீங்கன்னா amount received or receivable against sale of goods is dash. Options பாத்தீங்கன்னா revenue receipt, capital receipt, sometimes revenue receipt, sometimes capital receipts கொடுத்திருக்காங்க, none of the above. So answer பாத்தீங்கன்னா A, revenue receipt. So fourth question பாருங்க, amount paid or payable against purchase of sale. So மேல பாத்தீங்கன்னா received னு கொடுத்திருந்தாங்க, இங்க sale. So அதிலே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு opposite கொடுத்திருக்காங்க paid. So received இங்க வந்து paid, இங்க வந்து sale பண்ணிருக்கோம், இங்க வந்து purchase பண்ணிருக்கோம். So அதோட opposite தான் நமக்கு வரும். ஆன்சர் வந்து revenue expenditure. So நம்ம சேல் பண்ணியிருந்தா receipt, நம்ம purchase பண்ணியிருந்தா நமக்கு அது expenses. So goodwill is a dash, tangible asset, intangible asset, current asset. So answer பார்த்தீங்கன்னா intangible asset. Option B. Expenses of revenue nature that gives benefit for more than one accounting period is categorized as. So இது நமக்கு So options பார்த்தீங்கன்னா deferred revenue expenditure, capital expenditure, revenue expenditure, none of these. So option பார்த்தீங்கன்னா A, deferred revenue expenditure. A person who owes money to a firm against a goods sold is called creditor, debtor, both A and B, none of these. Answer வந்து B, debtor. So goods sold அப்படினு வந்துச்சுனா debtor. Okay, so person to whom money is owned by a firm for the purchase of goods. So purchase மேல என்ன பார்த்தோம், goods sold னு வந்திருக்கு, கீழ purchase அப்படினு வந்திருக்கு. So answer வந்து creditor. Purchase refers to this purchase of dash, goods for resale, stationery for office use, asset for factory, none of the above. Answer வந்து A, goods for resale. Liability arise because of dash. Options பார்த்தீங்கன்னா cash transactions, credit transaction, cash as well as credit transaction, none of these. இதில் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு B, credit transaction. The amount invested by the proprietor in a business is called. Option பார்த்தீங்கன்னா capital, cash, revenue, loan. So answer வந்து A. Stock is valued at dash. So options வந்து cost or net realizable value whichever is lower, cost or net realizable value whichever is higher, cost, net realizable value. So இதில் answer பார்த்தீங்கன்னா A. So 13th one பார்த்தீங்கன்னா bank overdraft is dash, short term liability, long term liability, contingent liability, none of these. Answer வந்து short term liability. Which of the following term increase capital? Drawings, expenses, loss, profit. Answer வந்து profit. Which of the following is not an asset? Building, plant and machinery, balance with the bank, goodwill. Answer வந்து balance with bank. So 16th one பார்த்தீங்கன்னா which of the following is not a long term liability அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Options பார்த்தீங்கன்னா creditors, long term, debenture, capital. Answer வந்து creditor. Which of the following are goods? Machine manufactured for sale, furniture purchased for sale, books and stationery purchased by a bookseller, all the above. Answer வந்து all the above.
So which of the following is an asset? Machinery, purchase, sales return, interest receivable. So the answer pathina machinery. So 19th one, which of the following is a liability? Furniture, rent payable, interest receivable, stock. Answer வந்து B, rent payable. Which of the following is a revenue? Purchase, purchase return, sales, salary, payable. Answer வந்து C, sales. So 21 pathina, which of the following is not an expenses? Furniture, salary, rent, electricity expenses. So answer வந்து furniture. Which of the following is a business transaction? Goods purchased on credit, an employee being dismissed, proprietor purchased a car for own use, sale of personal asset by the proprietor. So இதில் வந்து எது வந்து business transaction கேட்டிருக்காங்க? It's option A. A nature of capital is dash, an asset, a liability, an income, and expenses. So answer வந்து a liability. So 24th question பார்த்தீங்கன்னா sale is recognized as revenue. Options வந்து when contract for sale is entered into, at point of sale or performance of service, after the expiry of credit period allowed to debtors, after the money collected from the customer. So இதில் option பார்த்தீங்கன்னா B, at the point of sale or performance of service. So next question, nature of accrued income is dash, revenue, liability, expenses, asset. Answer வந்து asset. So next question, trade discount allowed dash. It shows separately in the books of account. It's not shown separately in the books of account. It can be shown either separately or deducted from the cost price. None of the above. Answer வந்து B. It is not shown separately in the books of accounts. Which of the following transaction is not of financial characters? Purchase of asset on credit, purchase of asset for cash, withdrawing money by proprietor from business, strike by employees. Answer வந்து D. Purchase refers to buying of dash, stationery for office use, asset for factory, goods for resale, investment. So answer வந்து C, goods for resale. Next question, goods means dash, item purchased for own consumption, item purchased for donation, item purchased for resale, item purchased for use in business. Option வந்து C, item purchased for resale. Out of the following asset, which one is not an intangible asset? ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கிறதுல எது வந்து இன்டான்ஜிபிள் கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க? இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பேட்டன்ஸ், குட்வில், ட்ரேட்மார்க். ஆன்சர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ டிட்டர்மைன் இஃப் தி ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் அசெட், லைபிலிட்டி, கேபிட்டல், ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன், ரெவென்யூ, எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் நன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் எது எது அசெட்டு, லயபிலிட்டி அப்படின்றத நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு மிஷினரி அப்படின்றது நமக்கு அசெட். ஸோ ஏ. பர்ச்சேஸ்ட் அப்படின்றது நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அதனால் இ அப்படின்னு எழுதுகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் அசெட், கிரெடிட்டாஸ் லயபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் தான். சேலரி பேட் டு அ கிளர்க் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ நான் ஈன்னு எழுதுகிறேன். சேல்ஸ் வந்து நமக்கு ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். ஸோ ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஆர் இன்கம் ரெண்டுமே எழுதிக்கலாம். பட் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். ஸோ அதை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. ஃபர்னிச்சர் அப்படின்றது நமக்கு அசெட்டு. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் அப்படின்றது நமக்கு ரெவென்யூ. நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட் பேட் இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இது நமக்கு ரெவென்யூ ஆர். ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தலாம். State whether the following statements are true or false. First question வந்து goodwill is a tangible asset அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. False. It's a intangible asset. Next, a person who owes money to a firm against goods sold is a debtor. அது வந்து true. A person to whom the money is owned by the firm for the purchase of goods is a creditor. True.
A stock is valued at cost or net realizable value, whichever is higher. False. So நம்ம மேலே ஆப்ஜெக்டிவ்ஸில் பார்த்தோம்ல இட்ஸ் a lower. இங்கே வந்து lower வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் a true. இங்கே வந்து higher கொடுத்தனால இட்ஸ் false. Machinery is used in production is not a fixed asset அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் false. Rent payable is a liability. True. Purchase is a revenue. False. It's a expenses. Trade discount is recorded in the book. False. So goods taken by the owner for personal use is debited to capital account. False. Goods mean physical item of trade. Answer வந்து true. Debtor, bills receivable, bank balance are example of fictitious asset. False. A person who is not in a position to pay his debt is known as insolvent. True. Fill in the blanks with the appropriate word அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. A person to whom the firm owes money for purchase of goods is dash. Answer வந்து creditor. The amount invested by the owner in a business is called capital. The amount of debt dash from the debtors are termed as bad debts. Irrecoverable. A person who owes money to firm for sale of goods. Debtor. A nature of capital is dash. Liability. ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸில் இருக்க அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே வருது. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு டேர்மை பற்றி உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அ நேச்சர் ஆஃப் அக்ரூட் இன்கம் இஸ் அன் அசெட். ஸோ இது மல்டிபிள் சாய்ஸில் பார்த்தது தான். பேட் டெப்ஸ் ரெக்கவர் இஸ் அ டேஷ் ரெசிப்ட். ரெவென்யூ ரெசிப்ட். பர்ச்சேஸ் மீன்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் ரீசேல். Overdraft is a So bank overdraft is dash liability, current liability. Amount at which an asset appears in the book of accounts is dash, book value. Fall in the value of asset due to its use termed as depreciation. Liability arises because of credit transaction. So credit transactions. So next very short answer type question கொடுத்திருக்காங்க. What is meant by cash transaction? Cash transaction is a financial transaction or event that is settled immediately in cash. So what is meant by credit transaction? Credit transaction is a financial transaction or event that is not settled immediately. That is, it's agreed to be settled later. So next question, briefly explain the expenditure அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Expenditure is the amount spent or liability incurred for acquiring asset, goods or service. What are assets? Asset is a property, land, machinery, goods, premises, etc. or legal rights, patent, copyright, etc. owned by the individual or a business which can be measured in money term. What are fixed assets? Fixed assets are the assets which are acquired not with the purpose to resale but with the purpose to increase the earning capacity of a business. So fixed asset அப்படின்றது it's not for resale. Resale பண்ணுறதுக்காக கிடையாது, but to increase the earning capacity. What is meant by tangible asset? Tangible assets are the assets which have physically existence, that is they can be seen and touched, such as land, building, plant and machinery and computer.
Briefly explain intangible assets. Intangible assets are the assets which do not have a physical existence, that they cannot be seen, touched, such as computer software, goodwill. Give 2 examples of revenue expenditure, rent, salary. Give 2 examples of intangible asset, goodwill, patent. Briefly explain the term goods. Goods are physically items of trade. Define the term purchase. The term purchase is used for purchase of goods for resale or producing the finished product which are also to be sold. The term purchase includes both cash and credit purchase of goods. Goods purchased for cash are termed as cash purchased, and goods purchased on credit termed as credit purchase. What are the main classes of liability? Non-current liability and current liability. What are the current assets? Asset held in the form of cash or expected to be converted into cash within 1 year is known as current asset. Give 2 examples of current assets: stock in trade and cash in hand. So name 3 current liability. So 3 current liabilities நம்ம mention பண்ணனும். Creditors, bills payable, outstanding expenses. Name 2 long-term liability: long-term loans and debentures. Explain capital briefly. Capital is the amount invested by the proprietor or partner in a business. Who is debtor? Debtor is the person who acquires the amount to the business on the account of credit sale of goods and or service in the normal course of business. What is creditors? Creditor is a person to whom an amount is owed on the amount on account of credit purchase goods and or service in the normal course of business. What is an income? Income is a profit earned during accounting period, that is revenue minus expenses. Define drawing with an example. Drawing is the amount of money or value of goods which proprietor or partner withdraw for personal use. For example, withdrawal of a cash by proprietor for personal use. So இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு already meaning உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So define vouchers. So voucher அப்படின்றது, so voucher is a evidence of a business transaction. So define merchandise. So merchandise அப்படின்றது என்ன? Goods for resale. A firm earns a revenue of 21,000 and expenses to earn this revenue are 15,000. Calculate its income அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So income எப்படி நீங்க derive பண்ணணும் அப்படினா income equal to revenue minus expenses. So அதுதான் நமக்கு income. 6,000 is a income. A firm has received a large order to supply goods. Will it be recorded in the books of accounts of a firm? Give reason. No. It will not be recorded in the books of account because it is not a transaction அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Because இங்க வந்து மணி டேர்ம் எதுமே நமக்கு மெஷர் ஆகல, எவ்வளோ அமௌண்ட், என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட், ஸோ அதோட காஸ்ட் எதுவுமே கொடுக்காதனால இது நம்மளால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. வாட் ஆர் இன்டர்னல் liability? All amount which business has to pay the proprietor or the owner are internal liability such as capital. So next வந்து short answer type question. So நமக்கு 11 questions கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டேர்மை தான் நமக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா distinguish between loss and expenses. Next vouchers, opening stock, closing stock. Next asset, capital, stock, drawing, debtors. Next திருப்பி வந்து revenue, debtors, fictitious asset, opening capital, working capital. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லையுமே நமக்கு ஐட்டம்ஸ் நமக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நான் வீடியோவாக மேக் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தியர் வீடியோவாக இருக்கும். ஸோ பெட்டர் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் மாதிரி நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபோட லிங்க் தான். ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம்.
ஸோ இதோட ஒவ்வொரு கொஸ்டினோட ஆன்சர்ஸுமே அதில் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் எதுவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். Stay tuned for more videos. Keep watching, keep learning. Thank you.